Hello students and welcome back. So in today's lecture we're going to discuss about a new programming language, that is Visual Basic. So let's see what are the outlines today. So today we are going to learn about the introduction of VB. We are going to discuss few background of VB. We are going to discuss about VB IDE and the components of the VB IDE. So let's get started. So at first let's see some backgrounds of VB. So VB is a programming language. It was designed by Microsoft. And why it was designed by Microsoft? To provide some user-friendly programming environment that supports GUI, that is graphical user interface. So in the last programming language you have learned, that is QBasic. QBasic also was developed by Microsoft, but it was limited to character user interface. So we can use to overcome that barrier. Microsoft designed a programming language, that is Visual Basic, which is an upgraded version of Basic, and it is user-friendly programming environment because it is supports the GUI. That means by moving the mouse, by clicking the mouse, we can do many other things here. Okay, so it also enables RAD. RAD, what is RAD? Rapid Application Development. Application means small programs or small softwares. So ছোট ছোট অনেক সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য VB খুব পপুলারলি ইউজ হয়, বিকজ VB তে আমরা খুব ছোট ছোট প্রোগ্রাম, ছোট ছোট সফটওয়্যার খুব ইজিলি তৈরি করতে পারি। ওকে, so next is, it is also an event-driven programming language. So event-driven programming language, you learned about procedure-oriented programming language, object-oriented programming language, but it is event-driven programming language. Event, what is an event? An event is an action performed by the user, like mouse click, double click, pressing a key from keyboard, mouse move, scroll down, scroll up. Various actions are there. Based on those actions, the result will be given. Like আগের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে আমরা কি করতাম, কম্পিউটারে কিবোর্ড দিয়ে কি কোড টাইপ করতে হতো, কোডটাকে এক্সিকিউট করার পরে জাস্ট কিবোর্ড থেকে আমরা টাইপ করতে পারতাম। দ্যাট ইজ প্রপারলি ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস। বাট ইন ভিবি আমরা দেখব যে এখানে আমরা মাউস ক্লিক করে, ডাবল ক্লিক করে, কি প্রেস করে, কিবোর্ড থেকে কি প্রেস করে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারছি। সো দিজ আর দ্য বেনিফিটস অফ event-driven programming language. Okay, so let's see VB where it is used. It is actually used as a teaching module. So to teach some high-level programming languages. It is also used to create some small games, or it is also used by some business professionals to create some business programs like inventory management and etc. Okay, so this is all about the background of VB. So let's open a VB. So for that you need VB to be installed in your computer. So let's open it. So if you open VB, this window appears first. So basically we are going to select the standard exe, which is selected already, and click on open. So open করার পর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, this is a simple VB form, এবং এই VB ফর্মটার মধ্যে অনেকগুলো পার্ট রয়েছে। সেই পার্টগুলো ব্যাপারে আমরা জেনে নিই। দিস ইজ কল্ড আ VB IDE. So let's see what is an IDE. So VB IDE refers to integrated development environment that allows a user to create, design, edit, compile and debug in a common environment. Means একটাই জায়গার মধ্যে আমরা ভিভির ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারবো, তার কোড লিখতে পারবো, ডিজাইন করতে পারবো, কম্পাইল করতে পারবো, অ্যান্ড ডিবাগ অলসো। ডিবাগ মিনস ফাইন্ডিং দ্য বাগ, বাগ মিনস এরর। সো প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো যদি এরর থাকে, সেই এররটাকেও আমরা খুঁজতে পারবো। এই সব কিছু আমরা একটাই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে করতে পারি। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য VB IDE, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট। ওকে, সো আওয়ার নেক্সট ইজ, this is our VB form. You have already seen this form. So in this form, the components, let's see the component. The first component is menu bar. This is the menu bar, and this is the toolbar, standard toolbar. Basically it refers to the standard toolbar. তারপরে আসছি toolbox. This is very much important. So toolbox এর ব্যাপারে পরে আলোচনা করছি। Toolbox, and this is project explorer window,
this is property window, this is form design window, and this is form layout window. তো এগুলোর কাজ কি একটু জেনে নেই। প্রজেক্ট এক্সপ্লোরার উইন্ডো হচ্ছে আমরা যখন ভিভিতে কোনো কাজ করি, ভিভিতে সেটা একটা প্রজেক্ট হিসাবে সেভ হয় এবং একটা প্রজেক্টের আন্ডারে আমরা অনেকগুলো ফর্ম রাখতে পারি। শিখবো আস্তে আস্তে কিভাবে। প্রপার্টি উইন্ডো হচ্ছে ভিবির মধ্যে, ভিবি একটা ফর্ম বা একটা প্রজেক্টের মধ্যে যা যা কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করব, মিন্স এনি ফর্ম অর এনি টুল ফ্রম দ্য টুল বক্স, প্রত্যেকের অনেক প্রপার্টি আছে, সেই প্রপার্টিগুলো এই প্রপার্টিজ উইন্ডোর মধ্যে ডিসপ্লে হবে। ফর্ম ডিজাইন উইন্ডো, দিস ইজ দ্য area where we can design our form to create our program. And form layout window, this provides a quick review or quick view of the form, মানে আমরা যখন ফর্মটা তৈরি করব এখানে ফর্মটা আলটিমেটলি দেখতে কিরকম হবে সেটা এখানে দেখা যাবে। ওকে, সো দিস আর সাম বেসিক components of the VB IDE. So let's create a very small program in VB IDE. So this is our Visual Basic window. Here আমরা কি করব, এখানে একটা খুব ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম লিখবো যার জন্য যেটা কি হবে, একটা ইউজারের কাছ থেকে একটা টেক্সট ইনপুট নেবে, সেই টেক্সটটাকে আবার ডিসপ্লে করবে। সো এইখানে আগে যেমন আমরা ভ্যারিয়েবল ইউজ করতাম, এখানেও ভ্যারিয়েবলের কনসেপ্ট রয়েছে, কিন্তু এখানে সবকিছু হবে ভ্যারিয়েবল ছাড়াও আমরা করতে পারি, ভ্যারিয়েবল ইউজ করেও করতে পারি, কিন্তু সবকিছু হবে একটা ফর্মের ওপরে, মানে আমাদের একটা ফর্ম তৈরি করা আছে, সেই ফর্মটাকে কাজে লাগাতে হবে। সো এই টুল বক্স থেকে আমরা অনেক রকমের টুল ইউজ করব। সো ভেরি কমন টুল, দিস ইজ লেবেল। সো ভেরি ইজি টু ইউজ, লাইক আ পেন্টে আমরা যেভাবে করি, ক্লিক করে ড্র্যাগ, সো এখানে নামটা চলে আসবে লেবেল। ওকে, so label is actually used to provide some name to a certain portion. So আমরা যেমন অন্য প্রোগ্রামে লিখতাম এন্টারে টেক্সট, এন্টারে নাম্বার, যেমন সি প্লাস প্লাসে লিখতাম সি আউটের আন্ডারে, তো এখানে লেবেলে আমরা সেটা লিখবো। ওকে, সো লেবেলে লেখার পরে সেটাকে ইনপুট নিতে হবে। ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা জেনারেলি টেক্সট বক্স ইউজ করি, আরও অন্যান্য মেথড আছে ইনপুট নেওয়া, সেগুলো পরে শিখবো আমরা আস্তে আস্তে। সেখানে টেক্সট বক্স আমরা নিয়ে নিলাম। ওকে, সো এখানে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা দেব যে কি লিখবো, ইউজার ইনস্ট্রাকশন, আর এখানে ইনপুটটা নেব আমরা। ওকে, সো একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে হোয়েন এভার উই আর ক্লিকিং অন এনি অফ দ্য টুলস অফ দ্য ভিবি উইন্ডো, এইখানে তার অল দ্য প্রপার্টিজ উই ক্যান সি হিয়ার। হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ? সো লেভেল 1, you can see the name, you can change the name by yourself, but it does not reflect here. এইখানে যে লেখাটা রয়েছে সেটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের ক্যাপশনে চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, সো ক্যাপশন প্রপার্টিতে আমরা লিখবো হচ্ছে এন্টার এ টেক্সট। ওকে, অ্যান্ড এইখানে টেক্সট যে প্রপার্টি, এখানে এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকা উচিত যাতে করে এখানে অন্য ইউজার কোন কিছু ইনপুট দিতে পারে। সো টেক্সট বক্সে, দিস ইজ কল টেক্সট বক্সের কোনো ক্যাপশন প্রপার্টি হয় না, টেক্সট বক্সের টেক্সট প্রপার্টি থাকে। সো টেক্সট প্রপার্টিটাকে আমরা ডিলিট করে দিই এখান থেকে যাতে করে এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকে। ওকে, সো নেক্সট আমরা কি করি, আরেকটা লেবেল নিয়ে নিচ্ছি এখানে, যে লেবেলটার কাজ হবে যে এখানে যা লেখাটা আমি লিখবো সেই লেখাটা এখানে ডিসপ্লে হবে। তো এই জায়গাটা ফাঁকা থাকা উচিত, তো ফাঁকার বদলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আউটপুট বলে লেখা থাকবে, আউটপুট। ওকে, এখানে আমরা আউটপুটটা দেখব। এইবার আসছি মেন কাজ, অ্যাকশন। সো ইভেন্ট ড্রিভেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সো ইভেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকশন। সো এখানে ইউজারকে একটা অ্যাকশন করতে হবে। সো অ্যাকশন ক্যান বি এ মাউস ক্লিক, সো ভেরি ইজি টাইপ ইজ মাউস ক্লিক। সো মাউস ক্লিকটা কোথায় করবে তার জন্য আমরা একটা বাটন নিয়ে নিলাম। This is the command button. This works like a button in any device. So এরও ক্যাপশন প্রপার্টি আছে, ক্যাপশন প্রপার্টিতে আমরা এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ক্লিক। Okay, so our simple program is ready, but where is the code? To write the code we have to go to view, to the code, or simply we can right click on the form and then we can go to the view code. সো এবার ভিউ কোডে আসার পর এখানে আমাদের কোড লিখতে হবে। তো কোডটা কোথায় লিখবো? কোডটা লিখবো হচ্ছে এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে, এখানে আমরা অনেক কিছু ইউজ করেছি, তো কোডটা কোন জায়গাটা লেখা হবে? কোডটা লেখা হবে এই ক্লিকে, আমরা যখন এই বাটনে যখন আমরা ক্লিক করব তখনই অ্যাকশনটা হবে। সো উই হ্যাভ টু রাইট দ্য কোড বিহাইন্ড দিস বাটন। সো ফর দ্যাট ভেরি ইজি টেকনিক ইজ টু ডাবল ক্লিক অন দ্য বাটন।
So you can see after double clicking on the button, this portion arrives. Private sub command 1 click. Click is the method. Command 1 is the tool or the object and click is the method or the procedure. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক রকমের প্রসিডিওর রয়েছে. These are the actions. By using many this kind of actions, we can do our programming. So আমি এখানে ক্লিকই রেখে দিচ্ছি. তো এখানে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখছি। তো কি করব আমরা প্রোগ্রামটার মধ্যে? আমরা এখানে করব হচ্ছে এই টেক্সট বক্সে যা এন্টার করা হবে সেটাই এখানে দেখাবে। তো সিম্পলি এখানে আমরা লিখব। আমরা কোথায় দেখাবো? দেখাবো হচ্ছে এইটার মধ্যে। সো এখানে নামটা খুব ভাইটাল, নামটা আমাদের জানতে হবে যে নামটা এটা কি। এই বাটনটার নাম হচ্ছে দিস ইজ নোন অ্যাজ লেভেল 2। সো অ্যান্ড ভিবি ইজ কেস সেন্সিটিভ, ডোন্ট চেঞ্জ দ্য cases. So here I am writing level 2 dot. Whenever we are pressing dot, all the properties of the level 2 is appearing here. আমরা যদি এখানে ভুল কোনো টাইপ করে থাকি, লেভেল 2 এর বদলে ধরে নাও আমরা এখানে লেভেল 3 টাইপ করলাম, তাহলে লেভেল 3 টাইপ করার পর ডট যদি প্রেস করি আমরা এর প্রপার্টিগুলো দেখতে পাবো না। দ্যাট মিনস উই মেড আ মিস্টেক। সো এই জন্য এখানে লেভেল মাথায় রাখতে হবে, যদি ডট দেওয়ার পরে এখানের প্রপার্টিগুলো আমরা দেখতে পাই তার মানে আমরা ঠিকঠাকভাবে টাইপ করছি। সো লেভেল 2 ডট। এবার লেভেল 2 আমরা কোথায় দেখাবো? মনে একটু আগেই আমরা যে দেখলাম যে ক্যাপশনের মধ্যে যা কিছু লিখবো তা আমরা এখানে ডিসপ্লে হবে। সো লেভেল 2 ডট ক্যাপশন। সো এই ক্যাপশনের মধ্যে কি হবে? ক্যাপশনের মধ্যে এই টেক্সট বক্সে যা থাকবে তাই এখানে ডিসপ্লে হবে। তো মনে থাকে যেন ওটার নাম ছিল টেক্সট 1। সো টেক্সট 1 ডট টেক্সট। তো এখানেও আমরা দেখতে পেলাম ডট প্রেস করার পর অটোমেটিক্যালি প্রপার্টিগুলো চলে এসেছিল। সো that's all the programming. This is a simple programming. So after doing the programming we have to click on the start button. So after clicking the start button we can see the from is appearing and the cursor is blinking here. So I am writing here hello and click on here. So এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি চলে আসলো, হ্যালো। আরেকবার ট্রাই করি এখানে ABC. সো ক্লিক অন ইট, ইউ ক্যান সি ইট ইজ ডিসপ্লেইং ABC। সো এই হচ্ছে ভিবির কাজ। ভিবিতে আমরা এইভাবে খুব সহজে কোনো ছোট ছোট প্রোগ্রামিংগুলো করতে পারি, কিন্তু ভিবিতে আরও অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং করা যায়, কারণ এই ফর্ম ইউজ করে আমরা অনেক রকমের ডিজাইন তৈরি করতে পারি। সো আস্তে আস্তে নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো শিখবো। সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ লেসন। I hope you understand all the topics. So thank you and have a nice day.